landscape of Central Europe, in part created, influenced and transformed by humans. It's the joint creation of us and the forces of nature. Recently, however, this ancient bond seems to have been broken. Increasingly, we find ourselves turning to the past and trying to reconstruct the history of this fateful relationship. Our story begins at the end of the last ice age. Forest began to spread across our land, but even then it was most likely already being tamed by herds of large herbivores. Under their influence, a diverse mosaic of different types of forests and treeless areas was created. In this forest, people were becoming more and more prevalent. Gradually, they hunted down the wild ungulates and horses, and the forest was left to grow again. For as long as we can remember, the forest has been both an ally and at the same time an enemy to humans, a source of food, but also the dwelling place of beasts and evil spirits. But people came here more and more, for wood, for new space to live, and also out of a desire to change the surrounding landscape. Gradually they learned to control the forest and never left it, until modern times. V archívech najdeme spoustu dokumentů o tom, že lidé již od středověku využili lesy různými způsoby. Káceli stromy, pásli tam zvířata, hrabali stelivo. Forests were under constant human influence, and their appearance has varied from place to place, even according to the way they were managed by humans. There were more and more people and less forest. By the 18th century, the forest could no longer meet our constant need for wood. But why shouldn't trees be grown in the same way as, say, grain? And that's how the forests that we still know today, spruce monocultures, were created. In some places, however, the last remnants of quite different forests still survive. V českém krasu to biologicky nejhodnotnější jsou právě takovéhle řídké dubové lesy. Právě tady zbylo nejvíc druhové rozmanitosti, nejvíc různých druhů, který potřebují sluníčko, i stín, nepřežijí na běžné louce ani v běžném lese. Open oak forests are the most diverse forests in our country, and some people may be surprised to hear that these natural paradises are actually a monument to the continuous human presence in the landscape. Podobné plochy byly dřív mnohem rozšířenější po střední Evropě. Byly udržovány staletími a tisíciletími lidského hospodaření. Páslo se tady, sbíralo klestí, hrabalo stelivo pod dobytek. No ale do dnešních dob takové řídké lesy přetrvaly už jenom někde. Tady v karlštejnské rezervaci se o to snažíme jako ochrana přírody nadále starat. Byla tady obnovena pastva, občas někde necháme vyřezat nějaké křoví, aby se zase lesy proslunily. No a snažíme se to, co tady je, tu druhovou rozmanitost nadále udržet. Uvidíme, jestli nám to podaří.
ovečku, pásla ovečky v černém lese. Já na ní dupi, dupi, dup, od nás zas cupi, cupi, cup. Houfem ovečky, seberte se všecky, houfem ovečky, seberte se. For the past 3 years, a flock of sheep and goats has been grazing at the foot of Brník Hill in the central Bohemian highlands. So far, it's just an experiment. Grazing animals in forests is currently forbidden by law. Local conservationists have cut down some of the trees to create an open forest, which the sheep and goats will maintain. Světlý les, prosvětlené lesní okraje a světliny vyhovují některým bezobratlým a dalším druhům živočichů. A to je důvod, proč jsme se rozhodli tento les prosvětlit a vyzkoušet lesní pastvu. Experts monitor how the species composition of plants and animals changes in grazed areas. Provádíme tady průzkum v této chvíli na 2 plochách. Jeden je vlastně les, který je původní, nezásahový, a druhá část vlastně probíhá průzkum v lese, který je pastevní, který se prosvětlil, zůstaly tady nějaký stromy suchý a pařezy. Sbíráme tady vlastně jak dřevokazní brouky nebo dřevní brouky, tak brouky, co žijou na zemi, terestricky žijící. Potom se srovnají vlastně výsledky výzkumu těch obou ploch a zjistí se, která plocha nebo jaký vlastně druhy hmyzu žijí na jaké ploše a zda určitý typ toho biotopu, jestli ten původní nebo ten světlý les poskytuje lepší podmínky určitým druhům hmyzu. For centuries, domesticated cattle performed the same function as their extinct ancestors. They kept the forest open, allowing more light to penetrate, and the sun plays a key role in the life of the forest. In winter, a deciduous or mixed forest does not differ much from a spruce monoculture. The short days bring little light and the temperature is low. But then, in early spring, a brief window opens, bringing warmth and a flood of light into the undergrowth. But then the canopy is soon covered in leaves and the forest is dark, and it's not to everyone's taste. Today, Adenophora lilifolia, the lily leaf ladybell, is one of the rarest plants in the Czech Republic. There are only about 400 of them left in the whole country, and botanists keep track of every single individual. Ladybells have suffered from the change in management. Open forests have almost disappeared, and permanent shade is fatal to them. They are protected in the Karlice Valley, one of the last 6 sites where ladybells are found. More light is let into the forest, and the area is fenced off against the overpopulated game. Tady byl určitý podíl jehličnatých dřevin nebo dřevin jasanu a javorů, které bylo potřeba zredukovat. A kdyby se čekalo na klasické lesnické postupy, tak by se čekalo třeba 10 let nebo delší dobu. A tady bylo možné vstoupit do těch opatření rychleji, operativně a vytvářet lokálně podmínky pro prosvětlení, pro ten zvonovenc.
There used to be much more light penetrating the forests. Today, in some places, we're returning to the trees to bring back those life-giving rays. A naším úkolem je vlastně osvobodit duby šípáky, který tady můžete vidět v okolí, od náletu, který je zarůstá. Tenhle kopec totiž původně byl pastvina, tak jako většina českého krasu. No a samozřejmě se změnou hospodaření se tady pást přestalo a je to strašlivě zarostlý. The year continues in the forest. The trees have shed their leaves once again, and with the falling leaves, nitrogen and other nutrients return to the forest floor each autumn. Vlastně dřív ty lesy byly chudý, lidi si brali každou větvičku a my se zde snažíme ukázat nebo zjistit, jestli ve chvíli, kdy se prosvětlí a já vezmu do ruky hrábě a odstraním tu biomasu, tak jestli ta diverzita prostě zůstane aspoň na nějaké úrovni. Založili jsme tady na Vysoké Stráně několik experimentálních ploch, které každoročně vyhrabáváme a monitorujeme, jak se tato místa mění. Remove nutrients from the forest? Surely the more there are, the better. Well, that's true, but not for everyone. Nettles and brambles, for example, love nitrogen, and if there's too much, they'll grow so large that they'll crowd out most other plants. And what does it look like where the botanists have removed the leaves in the autumn? Už po 2 letech se ukazuje, že na hrabaných plochách přibývají nové druhy. Některé vyklíčí přímo ze semenné banky na daném místě, jiné se sem našíří z okolí. Pozitivní je, že to jsou právě druhy světlých lesů, které z naší krajiny v současné době mizí. Příkladem může být kručinka barvířská a naopak druhy, které jsou náročné na živiny a v lesích se dnes šíří, na hrabaných plochách ustupují. The forest has a long memory. To this day, we still occasionally come across strange trees made up of several trunks. They're witnesses to a time when people still lived and worked in the landscape and are remnants of what is known as coppicing. People discovered long ago that the stump of a felled deciduous tree will quickly start growing again. The root system remains intact, so there's no need to wait years for a new tree to grow. The coppice can be harvested much earlier and more frequently, and therefore serves as a stable source of firewood. This is how the so-called coppice forests were created. They often consisted of coppice stools and standard trees. A diverse patch of trees of different ages and species was much more resistant to environmental change than a cultivated monoculture. The archives show that in the past, such forests were widespread. To je typický popis středního lesa, kde máte výmladky pařezinové a výstavky, což jsou větší stromy. Vlastně v podstatě všechny lesy v nížinách byly pařeziny. Dneska aktivní pařeziny skoro nejsou v České republice. In several places, experts are trying an experiment to see if this traditional method of tree cultivation can be reintroduced. Příroda na Děvíně, hlavně ty lesy, jsou něco jako taková ruina hradu, skrývá spoustu informací o dlouhodobé historii tady té lokality. Protože lidé tady sídlí už od pradávna a stejně tak lesy obhospodařovali určitými způsoby.
Jak to vlastně víme, že se tady takhle hospodařilo v minulosti? Velkou většinu lesa na Děvíně tvoří takovéhle krásné polykormory neboli mnohokmeny, to znamená výmlatky vyrostlé z jednoho pařezového základu. Kdysi dávno před druhou světovou válkou to někdo smítil, odsekl a z toho vyrostly postupně jednotlivé kmeny. A potom po druhé světové válce se to hospodaření tady silně utlumilo, stala se z toho přírodní rezervace a byla tendence spíš nehospodařit, to znamená tu přírodu posouvat směrem k tomu bezzásahovému stavu. A my jsme zjistili ve svém výzkumu, že to vedlo k postupnému úbytku biodiverzity paradoxně. Ten pařezinový management byl typický v tom, že vytvářel poměrně velké světlé plochy, poměrně často. To znamená, že to vyhovovalo světlomilým druhům, kterých je většina. Tady na pasece je bylinný podrost daleko bujnější a diverzifikovanější než v tom sousedním stinném lese. Pro botanika je to úplný ráj. A je otázka samozřejmě, jak se sem ty druhy dostaly, protože v tom lese nenajdeme. Many butterfly species need regenerating stools to survive, but the stools have disappeared and the butterflies are disappearing with them. The scarce fritillary butterfly can now be found exclusively here in the Domanovice forest. By the beginning of this century, only a few dozen remained. But then, finally, coppicing was reintroduced in a selected area, and thanks to this, the scarce fritillary is not yet extinct here. The only reminder of coppicing are the last multiple trunk trees found here on the top of Milíž Hill in the Polabská plain. Two brothers from the village of Dřiteč love the local countryside and are concerned about the gradual loss of biodiversity. Jediná věc, co nás napadla vlastně, tak že bychom sami vlastně vložili tu iniciativu, odhodlali se vlastně kontaktovat ty vlastníky a začít s nima jednat o tom, jak by se dala ta krajina změnit k lepšímu z hlediska té biodiverzity. Tady navazujeme na něco, co tady od středověku probíhalo. Jsme tady u obce, která má tisíciletou minulost a ty lidi tady vždycky chodili pro dříví, jak palivový, tak stavební a chodili tady i pro tu opadanku, kterou dávali jako dobytku, jako podestýlku. Tenhle ten způsob vlastně hospodaření tady děláme primárně pro zvýšení druhové rozmanitosti neboli biodiverzity, ale myslím si, že to je jako vhodná i alternativa pro drobný vlastníky, jako jsou obce, což je v tomhle případě. A do budoucna by bylo například i vhodný tady obnovit i samotné jako pařezení, jako ten nízký les na větších rozlohách, protože pro tady vlastníka, jako je obec, by to znamenalo i častější vlastně prodej dřeva. Traditional forest management not only makes nature more diverse, but can also be profitable. Some foresters have already tried it. Mezi ochranáři se střední neboli sdružený les uvádí jako optimální nebo ideální způsob hospodaření těch listnatých lesích nížin a možná nižších pahorkatin. Ale zapomíná se na to, že tyto lesy vznikly nebo byly pěstovány tímto způsobem proto, aby jejich uživatelé, ti obyvatelé, měli v zimě čím topit a jednou za život si mohli opravit chalupu nebo postavit dětem novou. Ten klíč v biodiverzitě se sice naplňoval, ale naplňoval se úplně mimo děk. Nebyl to hlavní cíl toho hospodaření. Cílem toho hospodaření byl dostatek paliva a jednou za dlouhou dobu dostatek nějakého kvalitnějšího dříví pro stavební nebo nábytkářské nebo já nevím, jaké jiné účely. Until now, we've been talking more about the forest as a whole, as an ecosystem, but we need to see not only the forest, but also the individual trees.
A June afternoon in an old oak forest. The larvae of great Capricorn beetles have spent several years inside the tree, and now the adult beetles are leaving their nest forever. They only have a few weeks left to live, during which time they must find a mate and reproduce. Oaks are essential to these giants. They're rarely found in other tree species. Oaks of various species are the backbone of the richest open forests in our country. They provide conditions for hundreds of other species of plants and animals. But without human intervention, an undergrowth of herbs and shrubs spreads through the forest, preventing seedlings from surviving. Is it possible that the oaks will one day disappear from our landscape? Today, there are 60 billion trees growing in our country, the highest number for centuries. But not all trees are the same. Tree cavities, whether man-made or natural, are vital to many other organisms. Many bird species can't nest anywhere else, but there are fewer and fewer of these trees in our country. Do we have to wait decades for suitable hollow trees? Can't we help create them? Jednou z možností, jak zajistit kontinuitu tady těch vzácných mikrostanovišť v lese, je vlastně vzít pilu nebo sekeru a aktivně zajistit to, aby tady ty mikrostanoviště byly. Říká se tomu veteranizace, protože vyrábíme stromy, kterým se říká veteráni, a tak vlastně urychlujeme jejich fyziologické stárnutí. Jeden ze způsobů, jak zajistit, aby tam ta dutina byla, je vlastně vyvrtat do toho zranění díry a naočkovat to nějakou houbou. Když sem za nějakých 5-10 let přijdeme, tak by tady na tomhle stromě mohly růst troudnatce a měla by se tady vyvíjet dutina, kdežto kdybychom to neudělali, tak s velkou pravděpodobností bychom sem za 10 let přišli a nejspíš bychom ani nepoznali, že jsme tomuhle stromu takhle ošklivě ublížili. Vlastně tady vzniká trošku otázka, co té přírodě chybí, že jí musíme pomáhat. V podstatě někdy od druhohor běhají po souši zvířata, které se živí rostlinama a pasou se a poškozují stromy, a my jsme většinu těch zvířat snědli. Tím pádem zmizel ten vliv jejich činnosti, ale my jsme ho nahradili tím tradičním hospodařením. Ta příroda je na nějaký styl nadušování zvyklá už strašlivě dlouho. V ochraně přírody je takový jako konflikt mezi lidma, kteří se snaží chránit přírodní procesy, a lidma, kteří se snaží chránit přírodní rozmanitost. A vlastně nemůžeme se shodnout a dost často dochází při péči o chráněný území ke střetu, ale dá se to taky vnímat tak, že vlastně to třeba olamování větví nějakým slonem nebo mamutem je přírodní proces, jehož a pokračováním toho procesu bylo ořezávání těch větví člověkem nebo osekávání, a dneska pokračování toho přírodního procesu je prostě ta péče o ty chráněný území, protože bez nás si ta příroda neporadí, dokud jí nevrátíme ty nástroje, kterýma sama svoji rozmanitost udržovala. Today's landscape is a joint creation of us and the forces of nature, an inheritance from our ancestors and a loan from our descendants.
Recently, our relationship with nature has begun to change. We're damaging the landscape not only by our actions, but also by our inaction. It seems we've abandoned it. We no longer live in it. We just visit from time to time. If we want it to remain rich and varied, we must return to it, sometimes with a saw and an axe in hand. Let's return to the landscape. Let's get back under the trees.